Good morning, students. Good morning, all of you. Okay, now as you know, we are in chapter number 4. In last lecture, we have studied about transactions related to assets. Okay, we have seen that when we buy assets, how to record it. Okay, so transactions related to purchase of assets that we have discussed. Okay, student, when you buy any assets, you cannot debit purchase account. You have to debit that particular assets account. Suppose when you buy furniture, you have to write furniture account debit. But when you buy goods, you cannot write goods account debit. For goods, there is a specific word and that is purchase. When you buy goods, you have to debit purchase account. Okay, so when you buy furniture, you have to debit furniture account. When you buy machine, you have to debit machine account. Clear? You have to use the name of assets. In assets, we cannot use the word purchase. When we buy assets, we have to debit assets account. Okay, so we have already learned the journal entries of buying assets, but today in this video we are going to learn the journal entry of selling assets. Okay, when we sell the assets goes out, student. Clear? When we sell assets account is not debited, but it is credited, student. Clear? Okay. Suppose I buy furniture, then effect number 1 will be furniture comes in, so furniture account will be debited. But if I sell furniture, then in effect number 2, I have to write furniture goes out. Okay, so furniture account will be now credited. Credit what goes out, isn't it, student? Okay, so today in this video I am going to discuss with you transactions regarding selling of assets. Okay, here we go, student. Okay, now student, first let me tell you the journal entry that what exactly we can write. When we sell assets by cash, suppose I sell furniture by cash or any assets, then student, effect number 1 will be cash comes in, and effect number 2 will be assets goes out. Assets means whatever. Suppose furniture I sell, then I have to write furniture goes out. Okay, but here instead of writing name of assets, I am writing only assets, because right now we don't know which assets. Okay, so when you sell assets, cash comes in, student, and assets goes out. So cash account will be debited and assets account will be credited. Okay, but sometimes we sell assets by check. Yes, then instead of cash, we have to write bank. Okay, so when assets are sold by check, students, then bank balance will increase. So bank account will be debited and assets goes out. So assets account will be credited. And if we sell assets to someone on credit, then on debit side, we have to write the name of that person. Clear? Mr. XYZ, whoever he is. Okay, so suppose we sell any assets on credit, then we have to debit the name of that person. Mr. XYZ means anyone or any business maybe. Okay, so Mr. XYZ account will be debited and assets account will be credited. Okay, so in all the cases, what is the meaning of this discussion? That when we sell assets will come on credit side. On debit side, there may be change. Sometimes we write cash or bank or the name. But on credit side, it will be same. Assets goes out. Okay, so student, here we have discussed all the possibilities. If we sell assets by cash, then this is the journal entry on your screen. If you sell assets by check, then this is the entry. And if you sell on credit, then this is the entry you are going to write in exam. But student, generally when we sell any assets, two possibilities takes place. Clear? When assets are sold, then there are two possibilities we have to think about. સ્ટુડન્ટ, જ્યારે આપણે એસેટ્સ વેચીએ
ત્યારે બે પોસિબિલિટી ઊભી થાય. કાં તો આપણને પ્રોફિટ થાય સ્ટુડન્ટ, આઈધર વી અર્ન પ્રોફિટ ઓર વી હેવ ટુ સફર અ લોસ. ઘણીવાર આપણે લોસમાં એસેટ્સ વેચવી પડે. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ તમારી પાસે કોઈ એસેટ્સ છે જેની વેલ્યુ અત્યારે રાઇટ નાવ 10,000 જેટલી થાય છે, પણ તમે એને 8,000માં વેચી દીધી. ઓકે, તો દેટ મીન્સ યુ આર ઇન લોસ. તમે લોસ કરીને એસેટ્સ વેચીશું. અને ઊંધું થાય ક્યારેક, તમારી પાસે કોઈ એસેટ્સ છે જેની અત્યારની વેલ્યુ 10,000 થાય છે માર્કેટ પ્રમાણે, પણ તમે એને 12,000માં વેચી દીધી, 2,000 વધારે રૂપિયા લઈને વેચી, તો દેટ મીન્સ યુ આર અર્નિંગ પ્રોફિટ. તમને પ્રોફિટ થાય છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, તો એ લોસ કે પ્રોફિટ હોય ને, એ જર્નલ એન્ટ્રીમાં બતાવવો પડે સ્ટુડન્ટ આપણે. બરાબર, મેં અગાઉ હમણાં તમને જે 3 એન્ટ્રી બતાવી ને, એ આપણે એવું માનીને એન્ટ્રી કરી છે કે એમાં પ્રોફિટ કે લોસ થતો નથી. પણ શું રિયલ લાઈફમાં એવું ન હોય. જ્યારે આપણે એસેટ્સ વેચીએ તો ક્યારેક એવું બને કે ભાવ વધારે આવે તો પ્રોફિટ થાય, અને જો ભાવ ઓછો આવે તો loss થાય. Okay, so there are two possibilities when you sell your assets. Either you are in the profit or you are in the loss. And there is a rule, student: debit all expenses and losses. Okay, so we have to debit loss. જો લોસથી વેચો તો તમારે જર્નલ એન્ટ્રી જે કરવાની છે એ તો કરવાની જ છે, પણ લોસને પણ ડેબિટ કરવો પડશે. જર્નલ એન્ટ્રીમાં લોસને ડિસ્પ્લે કરવો પડશે સ્ટુડન્ટ. You have to show loss, and you have to show profit also. If there is a profit, you have to mention it in journal entry. If there is a loss, it will be effect number 1, means it will be debited, debit all losses. And if there is a profit, then it will be on effect number 2, it will be credited. Okay, so student, now we are going to learn some practical examples. I am sure you are ready to learn it. Okay, so here we go student. There are some practical examples on your screen, and with the help of those examples you will learn how to journalize. Yes, here we go. Number 1 student, પહેલા આપણે loss વાળા transactions discuss કરવાના છે. When assets are sold by loss. Okay, transaction number 1 on your screen student. A machine of 20,000 is sold for 18,000 by cash. Okay student, now what is the price of machine? Tell me. 20,000. Okay, and you are selling it for how much? 18,000. So just think, is it a profit or loss? Yes, it is a loss. The price of machine is 20,000, but you are selling it for 18,000, means you are suffering a loss of 2,000. Okay, chalo, to આપણે હવે આની journal entry કરીએ student. First we have to think about effect, because effect is nothing but journal entry. Clear? For journal entry you need to learn effect number 1 and effect number 2. Student, think about effect number 1. What is effect number 1? Yes, cash comes in, isn't it? You are receiving money. Okay, so cash comes in. How much cash comes in? 18,000. Yes, so we have to debit cash account. Here we go student, on your screen. Cash comes in. Cash account is debited by 18,000. Which rule we have applied? Think. Yes, debit what comes in. Cash comes in, so cash account is debited. અને કેશ તો સ્ટુડન્ટ જેટલી આવે એટલી જ લખવાની હોય. 18,000 આવી તો 18 લખવાની. ઘણા કે 20 કેમ ન લખી? સ્ટુડન્ટ 20,000 તો મશીનની વેલ્યુ છે, પણ આપણે we are not getting 20,000, we are getting only 18,000. So we have to debit 18,000. Okay, so cash account is debited by 18,000. Okay, done. Now student, there is a loss also. So how much loss is there? Think. Yes, 2,000. There is a loss of 2,000. Student, 2,000 નો લોસ થયો છે આપણને આ કેસમાં, આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં. તો લોસને ડેબિટ કરવો પડે સ્ટુડન્ટ. ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સીસ એન્ડ લોસીસ. સો અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ વી હેવ ટુ ડેબિટ લોસ. પણ સ્ટુડન્ટ દરેક લોસનું એક નામ હોય છે, તમને ખ્યાલ છે. જેમ કે આગ લાગી હોય તો આપણે લોસ બાય ફાયર કહીએ, ચોરી થઈ ગઈ હોય તો લોસ બાય થેફ્ટ કહીએ. તો આ લોસનું પણ કંઈક નામ તો આપવું પડશે ને સ્ટુડન્ટ. ઓકે, તો આ લોસ આને કહેવાય લોસ ઓન સેલ ઓફ મશીન.
કારણ કે આ મશીનને વેચવાથી લોસ થયો છે સ્ટુડન્ટ, એટલે આ લોસનું આપણે આવું નામ આપી શકશું, થોડોક ઓડ છે. લોસ ઓન સેલ ઓફ મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ. યસ, લોસ ઓન સેલ ઓફ મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ. સ્ટુડન્ટ આ નવો ટોપિક છે આપણે માટે. જ્યારે કોઈ લોસ થાય એસેટ્સ વેચતી વખતે તો એને આ નામ આપશું આપણે. મશીનની બદલે કોઈ બીજી એસેટ્સ હોય, ફર્નિચર હોય, તો આપણે એમ લખી શકીએ લોસ ઓન સેલ ઓફ furniture. Okay, so this is the word we are going to use. Okay, loss on sale of machine account debit 2000. ચલો, ઇફેક્ટ નંબર 1A આવી ગઈ અને ઇફેક્ટ નંબર 1B. બે ઇફેક્ટ નંબર 1 આવી ગઈ સ્ટુડન્ટ, ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન અને ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સીસ એન્ડ લોસીસ. એ બે રૂલ આપણે અપ્લાય કર્યા. મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ છે સ્ટુડન્ટ. ચલો, હવે ઇફેક્ટ નંબર 2માં તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી સ્ટુડન્ટ. ઇફેક્ટ નંબર 2 ઇઝ ઇઝી. ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ. યસ, વોટ ગોઝ આઉટ. યસ, મશીન ગોઝ આઉટ. મશીન બહાર જાય છે સ્ટુડન્ટ, ને મશીનની વેલ્યુ તો 20,000 છે, એટલે એમાં તો આપણે 20 જ લખશું. Yes, so to machine account will be 20,000, and you know that the total of debit and credit side must be equal. Student, this is just a learning video. This is just for learning. So we are not going to write narration, or we are not going to draw lines here. Okay, so this is just for understanding. So I have not drawn lines or narration, but you are supposed to do it in exam. Okay, student, now narration you can write like this, that being machine sold by loss. Okay, now one more example of loss, student. This time it is a furniture. A furniture of 30,000 is sold for 25,000 by cheque. Okay, a furniture of 30,000 is sold for 25,000 by cheque. Now student, we are selling a furniture in this transaction, and that is by cheque. So there is a loss. The price, the book value of furniture is 30,000, but we are selling it for 25,000. Okay, so there is a loss. There is a clear loss of 5,000, which we have to mention in journal entry. Okay, now think about effect number 1. Student, this time we are receiving check. So whenever we receive a check, bank becomes the receiver. Okay, so our bank balance is increasing. So bank account will be debited by 25,000. There is a loss of 5,000. So we have to write loss on sale of furniture account debit 5,000. And in credit, you know what to write. Furniture goes out, student. So to furniture account, and that will be 30,000 because the book value, the price of furniture is 30,000. Student, remember the total of debit and credit must be equal, and here it is equal. If we don't write this 5,000 loss, then it will become unequal, imbalance. So to balance, we have to write loss. Profit માં શું થાય સ્ટુડન્ટ? પ્રોફિટમાં છે ને ડેબિટનો ટોટલ વધી જાય, એટલે બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ક્રેડિટ સાઈડ 2 એન્ટ્રી કરવી પડે, એટલે કે આ પ્રોફિટ છે ને એ ક્રેડિટમાં આવી જાય. આગળ પ્રોફિટના એક્ઝામ્પલ બી જોશું આપણે. ઓકે, વન મોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ. A computer of 15,000 is sold for 12,000 to Deepika. Okay, we are selling computer to Deepika, your favorite student. Okay, so the price of computer is 15,000, but we are selling it for 12,000. So we are suffering a loss of 3,000, student. Okay, so but we are selling on credit, student. Why we have assumed that it is a credit transaction? Because the name of very important person is given here, and the word cash or check is not given, student. So we can easily imagine it is a credit transaction. So who is the receiver? Yes, Deepika is the receiver. So Deepika's account will be debited by 12,000. Why 12,000? કારણ કે સ્ટુડન્ટ દીપિકા પાસેથી આપણે 12,000 લેવાના છે. કમ્પ્યુટર 15,000નું છે, પણ આપણે એને 12માં વેચવાનું નક્કી કર્યું છે.
So we have to charge 12,000 from Deepika. એટલે દીપિકાની અકાઉન્ટની સામે 12,000 જ લખશું આપણે. Okay, so Deepika account debit 12,000. Then loss on sale of computer account debit 3,000. Okay, so 12 plus 3, 15. Chalo, so effect number 2 now. Credit what goes out? What goes out, student? Computer. Computer goes out, yes. So we can write to computer account 15,000. Okay, so total of debit and credit is same now, student. Okay, student, so I am sure if there is any transaction of sale of assets and if there is a loss, then I am sure you will do it without any hesitation. Okay, now it's time to learn profit, student. Sometimes it is possible we sell the assets by profit. સ્ટુડન્ટ ક્યારેક એવું બને કે આપણે એસેટ્સ પ્રોફિટથી વેચીએ તો એને પ્રોફિટ તો પ્રોફિટનું અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવાનું, જેમ આપણે લોસ ડેબિટ કરતા સ્ટુડન્ટ, એની બદલે પ્રોફિટ થાય તો પ્રોફિટ ક્રેડિટમાં આવશે. એની માટે નામ છે પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ machine or profit on sale of furniture, whatever the assets is. Okay, let's see some transaction. Number 1, a machine of 20,000 is sold for 24,000. Okay, student, the price of machine is 20,000 but we are selling it for 24,000. That means there is a profit. There is a profit of 4,000. Okay, there is a clear profit of 4,000. સ્ટુડન્ટ 20,000નું મશીન 24,000માં વેચ્યું એટલે 4,000નો પ્રોફિટ થયો આપણને. કોઈ પાર્ટીનું નામ નથી એટલે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ચાલો, તો ઇફેક્ટ નંબર 1 વિચારો સ્ટુડન્ટ. વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ નંબર 1? યસ, ઇફેક્ટ નંબર 1, કેશ કમ્સ ઇન. How much cash comes in, student? Yes, 24,000. You are receiving 24,000. So cash account debit 24,000. Effect number 1. હવે શું આમાં લોસ તો છે નહીં, બરોબર, એટલે લોસ ડેબિટ થાય એકચ્યુઅલી, પણ આમાં તો લોસ છે નહીં એટલે હવે ડેબિટમાં કાંઈ નહીં આવે આઈ થિંક. હવે સીધું ઇફેક્ટ નંબર 2 વિચારો સ્ટુડન્ટ. ઇફેક્ટ નંબર 2માં આપણે બે વસ્તુ બતાવશું. એક તો મશીન ગોઝ આઉટ. ઓકે, એટલે મશીન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરશું ટુ મશીન અકાઉન્ટ 20,000. એન્ડ there is one more account, student, profit. જો હું ખાલી મશીન લખીશ તો સ્ટુડન્ટ ડેબિટ ને ક્રેડિટનો ટોટલ જો ઇક્વલ નથી થતો. જર્નલ એન્ટ્રીનો રૂલ છે કે ડેબિટ અને ક્રેડિટ સેમ થવા જોઈએ, પણ સેમ નથી થતા. આપણી પાસે આવ્યા 24,000 પણ મશીન પાછું 20નું જ ક્રેડિટ થયું એટલે બે ટોટલ ટેલી નથી થતા. એટલે એને ટેલી કરવા માટે આપણે 4,000 હજી ક્રેડિટ કરશું અને એ પ્રોફિટ છે સ્ટુડન્ટ. ક્રેડિટ ઓલ ઇન્કમ્સ એન્ડ પ્રોફિટ્સ. પ્રોફિટ હંમેશા ક્રેડિટ થાય. ઓકે, તો પ્રોફિટને આપણે ક્રેડિટ કરશું ટુ પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ મશીન અકાઉન્ટ. સ્ટુડન્ટ પ્રોફિટમાં બી એ જ વર્ડ યુઝ કરશું આપણે, ટુ પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ મશીન અકાઉન્ટ 4,000. ગમે ત્યારે પ્રોફિટ થાય એટલે યાદ રાખો એને ક્રેડિટ કરશું આપણે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, બાકી કોઈ ચેન્જ નથી. લોસ હોય તો ડેબિટ આવે અને પ્રોફિટ હોય તો ક્રેડિટ આવે. બાકી એસેટ્સ તો ક્રેડિટમાં જ આવે અને કેશ કે ચેક હોય તો એ ડેબિટ જ થાય અને કોઈ પાર્ટીનું નામ હોય તો એ બી ડેબિટ જ થશે. ઓકે, one more transaction, student. A furniture of 3,000 is sold for 3,500 by cheque. Okay, student, we are selling furniture 3,000નું ફર્નિચર સ્ટુડન્ટ 3,500માં વેચ્યું. ઓકે, મશીન ફર્નિચરની બુક વેલ્યુ 3,000 છે. બુક વેલ્યુ મીન્સ કે આપણી બુક પ્રમાણે એની વેલ્યુ 3,000 થાય છે, પણ જ્યારે વેચ્યું તો આપણને 3,500 મળ્યા સ્ટુડન્ટ. સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ 3,500. When selling price is more than book value, then it is a profit. It is a profit of 500. ચાલો, તો હવે આની એન્ટ્રી વિચારો શું? ઇફેક્ટ નંબર 1 પહેલાં વિચારો. યસ, ચેક આવે એટલે એક જ અકાઉન્ટ યાદ આવે આપણા માઇન્ડમાં, બેંક અકાઉન્ટ. ગમે ત્યારે ચેક રિસીવ કરો એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય. ઓકે, સો બેંક અકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ બાય 3,500. ચાલો, એની સામે ફર્નિચર ગોઝ આઉટ. યસ, વી આર ગિવિંગ ફર્નિચર, સો ફર્નિચર ગોઝ આઉટ, સો ફર્નિચર અકાઉન્ટ વિલ બી ક્રેડિટેડ.
So to furniture account 3000, and there is a difference of 500 student, and that is nothing but profit. There is a profit of 500. So we will write to profit on sale of furniture account 500. Okay, students. So I am sure today you have learned the journal entry of buying and selling assets. Buying we have already learned in previous video, and in this video we have learned about how to sell the assets. Okay, student. And now in next video some more topics we are going to learn. Okay, student. Take care.